இந்த பிரஸ் மீட்டுக்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ரோட்டரி சார்பாக வணக்கம் சொல்லி வரவேற்கிறேன். ரோட்டரி இந்த பன்னாட்டு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துக்கு உலக அளவில் ஒரே ஒரு தலைவர், இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல். இதுல தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு இருக்கா, இல்லை தமிழ் மத்திரம் இருக்கா? இங்கிலீஷ் தமிழ்ல பேசுறேன் சார். தமிழ்ல பேசலாமா? அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசலாம். அது போறோம். மொழிபெயர்ப்புனா நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கடந்த 117 ஆண்டு ரோட்டரி தொடங்கப்பட்டு 117 ஆண்டு ஆகுது. அதுல முதல் முறையாக ஒரு பெண்மணி ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுக்கு தலைவராக இருக்கிறது மேடம் ஜெனிஃபர் ஜோன்ஸ். அவங்க கனடா நாட்டு சேர்ந்தவங்க. 117 ஆண்டுக்கு பிறகு ஃபர்ஸ்ட் டைம் we have a woman as heading the organization of Rotary International. அவங்க நீங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ரோட்டரி பத்தி ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லிடுறேன். ரோட்டரிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்னது போல 117 ஆண்டுக்கு முன்னாடி தொடங்கப்பட்ட 1905 தொடங்கப்பட்ட சிகாகோவில் இன்றைய தேதியில 200 நாடுகளுக்கு மேல அது பரவி இருக்கிறது. சொல்லப்போனா ஐநா சபை இருக்கிற எவ்வளவு நாடு இருக்கோ அதை விட ஜாஸ்தி ரோட்டரி இருக்கு. ஐநால கூட 200 நாடு கிடையாது, அதை விட ஜாஸ்தி. மொத்தம் எங்களுடைய உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 14 லட்சம். இன்னைக்கு உலக அளவில் 14 லட்சம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 1,75,000. 200 நாட்டில் இருக்குது. குறிப்பா சமுதாயத்திற்கு தேவையான சேவை திட்டங்களை தீட்டி அதை செயல்படுத்துவது எங்களுடைய முக்கிய நோக்கம். நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, உலக அளவில் முதல் முறையாக ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் முயற்சியால் ஒரு நோய் ஒழிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றால் அது போலியோ. அந்த போலியோ ஒழிச்சது ரோட்டரி. 35 ஆண்டுகளாக அதுக்கு பாடுபட்டு பல 1000 கோடி செலவு செய்யப்பட்டு இறுதியாக இன்றைய தேதியில 2 நாட்டில் இருக்கு, பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், 2 நாட்டில் இருக்குது. பாக்கி எல்லா நாட்டிலும் போலியோ ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது. அது ரோட்டரியோட ஒரு பெரிய சாதனை. சமீப காலத்தில் அது ஒரு பெரிய சாதனை. அது அதை தாண்டி இப்போ சென்னையா இருக்கட்டும், இல்லை தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும், பல செயல் திட்டங்கள் இருக்கு. அது பிறகு அவங்க பேசின பிறகு அது நீங்க சென்னை தமிழ்நாட்டை பத்தி கேட்டீங்கன்னா நான் பதில் சொல்றேன். என்னுடைய பேர் வெங்கடேஷ். நான் ரோட்டரியுடைய போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் 17 பேர் உண்டு. உலக அளவில் 17 பேர் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். அதுக்கு இவங்க தான் தலைவர். அவங்க தலைவர் மேல 17 பேர் உள்ள டைரக்டர்ஸ் உண்டு. இந்தியாவுக்கு 2 டைரக்டர்ஸ் உண்டு. அந்த 2ல ஒண்ணுன்னா இந்த 2 ஆண்டு பதவி இது. சென்னை மாவட்டம்ங்கிறது 3232 3232 மாவட்டம் சென்னை சார்ந்து இருப்பது என்பது ரோட்டரி மாவட்டம் 3232. அதற்கு உள்ள ஆளுநர், கவர்னர் நாங்கள் சொல்லுவோம், அது டாக்டர் நந்தகுமார். அங்க அந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருக்காரு. உலக அளவில் உள்ள தலைவர் இவங்க மேடம் ஜெனிஃபர் ஜோன்ஸ். இந்திய அளவில் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் நான் பதில் சொல்றேன். சென்னையை பத்தி குறிப்பா கேட்டீங்கன்னா அவர் பதில் சொல்லுவார். ஓகே ஓகே, நீங்க கேள்வி கேளுங்க. இங்கிலீஷ்ல தமிழ் எதிரோட கேளுங்க. இங்கிலீஷ்ல கேட்டா அவங்களே நேரடியா சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல கேட்டா நான் மொழிபெயர்ப்பு சொன்ன பிறகு அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க. Okay, I've explained that we could ask. Across India, the large-scale sustainable projects that they're doing are incredible. And the ability for me to be here as our first female leader, first woman leader, is an opportunity to also pave the way for additional women to join our organization, which has been, the stereotype is that it's been led by men for a number of years. For more than 30 years, women have been joining our organization, and the number in Rotary in India is certainly growing along with that. And so it's an exciting time to be here to see the projects that are going on and to support the fellow members who are here and encourage them to continue to do good work. Success, to show the best probability for success. And then from there, it has the ability then to amplify to different parts of the world as well. So I see that certainly Rotarians in this part of the world are leading the way in many different health initiatives. Other than the health sector, do you have any focus on educational sector, something like that, ma'am? Can you briefly explain that, please? Yes, thank you for that. Our organization has what we call 7 areas of focus, and they're everything from the creation of clean water and sanitation and hygiene opportunities for people around the world. We work on peace development. We work on the basic education and literacy of children across the globe, disease prevention and treatment. These are important things for us. The environment is a new area of focus, and one of the things that we've seen particularly in this area is the
restoration of lakes that have gone dry due to a number of different reasons, but being able to restore them to a vibrant, healthy condition, making sure that the environment is a top focus, particularly in this area of the country right now as well. So the 7 areas that we have that we focus on align directly with the UN Sustainable Development Goals. And what that means is that we as an organization are working with not only the United Nations, but other organizations as well, to ensure that we are all working on the same things collaboratively together, these world's most pressing challenges, that we're in unison, in harmony, and not working at cross purposes. This is how we get things done in our world, and our organization is certainly leading the way in that regard. Access to proper menstrual hygiene products, generally speaking, sometimes don't go to school during their menstrual cycle, and so their education is dramatically affected by that. And so many clubs in this area are working specifically on this. And not only when we talk about water and sanitation and hygiene, it's that hygiene part of it that is critically important. And so for women to be able to have these tools in order to then increase their opportunity for education is critically important to their future, and the future, quite frankly, of their own leadership opportunity within this country. Now you meet Tamil Nadu Chief Minister. Who are the other Chief Minister going to meet you? We had the opportunity to meet with the Honorable Chief Minister Stalin just about a half an hour ago. Had the opportunity to share some information about the hepatitis project, as well as our polio eradication initiative, the #1 corporate initiative for us in our organization. And so we won't have the opportunity to meet with any other ministers because we'll be flying to Varanasi later on this afternoon for the next stop in our tour. This is the first time in 117 years that we've had a woman in this role, and right now the opportunity that I see in front of us, certainly from my own personal perspective, is to open doors for others, and not only women but men as well, to showcase that perhaps I look a little bit different than what we've seen in this leadership position, and that's good. I think it has a message behind it that for both young girls, young boys, women and men, that they might look at this and say, if she can do it, perhaps I can too. And I hope that it breaks down some barriers and opens up the opportunity for dialogue. And certainly we know that empowered girls become empowered women, and the opportunity right now within this country for increasing that is a wonderful chance. Thank you. Thank you. How do you feel the younger generation is concentrating, or what advice do you give them? Sure. We have had the wonderful opportunity while we've been here to see a number of our younger members, and when I say that, we call them Rotaractors. And even this morning I had a chance to meet with a whole population of what we call Annettes, and they are children of Rotarians. If they are any indication of what's going on in this country, the future is incredibly bright, and they are doing projects on the same scale as adults. And what I love about that is that their ability to dream and imagine how they can make a difference at that young age, to have service instilled in their hearts, it just absolutely, it brought me great joy to be able to see these presentations today. They're certainly targeting a number of different things, just like our adult members are targeting. And today launched a period project, a sanitation and hygiene project, which was wonderful. I had a chance to talk with several young people under the age of 15, asking them what they want to do in their vocational lives, and every one of them was brilliant. Young girls who want to be police officers, young boys who want to, the one young man told me he wants to change the world, and he's going to do it by being a scientist. So these kids have wonderful opportunities in front of them, and it really filled my heart with a lot of joy to see the bright future that they're bringing forward to this country, and certainly children everywhere in the world. Rotary Club target in the increase to women membership. This opens dialogue. My leadership opens dialogue for people to look toward how can we have conversation about diverse perspective. And it's not about having gender balance per se
It's about making sure that we bring together people from all different walks of life, whether it's men and women, whether it's from different cultures, different religions, all different things that we bring to the table make us strong. And so our clubs, when we're looking to solve problems, the world's most pressing challenges, when we bring our own unique vantage point, but then are able to collectively talk with others who think a little bit differently, that's our strength. Diversity for us in our organization is absolutely our strength. And so it's important for us right now to make sure that we are having conversations in all of our communities to ensure that our membership reflects our communities. And so that means having that diverse perspective. Thank you. Do you have any target for this year to increase? If we take care of our members, we take care of our communities. And so if people join and stay within our organization, and we have clubs that are vibrant and relevant and doing good work, without having to ask people to join, they'll come because they see the good work that's happening and want to be part of the success story. How do you understand the Indian culture and the Indian demographics? What is your advice for the Indian Rotarians? Well, in terms of the Indian experience, I will tell you this is my 5th visit to your country over the past decade, and I absolutely love it. And at home in Canada, I think I probably have Indian food once a week, and our best friends cook Indian. And so the culture here, the people here, the warmth is something that I embrace wholeheartedly. And to be able to see the difference in culture going from city to city has also been quite extraordinary. Going from the south to the east to the west, and now heading north, the opportunity to see the differences, the nuances. I liken it very much to being in my home country, where when we go from east to west, it is dramatically different across our country. And so that ability within our organization I think I like to say that we exist without borders and boundaries. We're kind of, as an organization, one big country. And that gives us the opportunity to appreciate and learn from each other about all of our cultures. And I think that the important part of that is that when we see things happening in our world, it's not foreign to us. To come here, it doesn't feel different. It feels very warm and inviting and friendly because I have friends. To show up and know that there's people here who I already have a relationship with, it's not foreign. It becomes very much our Rotary world. Levels of membership at the highest ranks of all of our vocations, but I think there is an opportunity to bring others in as well. And thank you. I don't know if you can comment. அது நீங்க சொல்றதுக்கு கேள்வி புரிஞ்சுட்டு சரின்னா பணக்காரங்க மட்டும்தான் இதில் இருக்க முடியும் அதுதானே கேட்க வந்தீங்க. அது உண்மை இல்லை. இன்னைக்கு இப்போ சென்னையில் எடுத்தாலே நீங்க வந்து 8000 உறுப்பினர் 8800 உறுப்பினர் இருக்காங்க. அதுல நடுத்தர வர்க்கம் நம்ம நினைக்கக்கூடிய வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க பாதிக்கு மேல இருப்பாங்க. ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு, ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரோட்டரிங்கிறது ஒரு மேல்குடி மக்களுக்கு மாத்திரம் உள்ள நிறுவனம்னு இருந்தது. அதெல்லாம் மாறியாச்சு. இப்போ நடுத்தர வர்க்க மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. உறுப்பினராக இருக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு காஸ்ட்லியான விஷயம் இல்லை. ஆனால் தேவை என்னன்னா பணம் அவ்வளோ இல்லை, சேவை செய்யணுங்கிற மனம் தான் தேவை. அதுக்குள்ள உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. And if I may add to what was already told, அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுத்தர உறுப்பினர்கள்னு சொல்லும்போது நான் எங்கள் ரோட்டரியில் இந்த சென்னை மாவட்டத்தில் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ரோட்டரி கிளப்பும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ போன வருடம் வந்து யூத்காக ஒன்று இருந்துச்சு. இப்போ அது ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரியே ரோட்டரி வெரி ஆக்டிவ். ஏன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நாங்கள் அதில் இருந்தோம். நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு படிக்காதனால உங்களுக்கு தெரியல. ஆக்டிவ் அதுக்கான மூமெண்ட் நிறைய இருக்கு. நிறைய ரொம்ப 29,000 உறுப்பினர்கள் சென்னையில மட்டும் இருக்காங்க ரோட்டரி. 29,000. கை கொஞ்சம் உள்ள வச்சு Speaking about Rotaract. If I could share with you, talking about Rotaract, we had the opportunity yesterday to go and see the largest Rotaract district here in District 32. And so there were about 1,500? About 1,500 Rotaractors who were gathered together, put an exceptional program together, talking about some of the projects that they all do. But the excitement walking into the room, I felt like I was a rock star. It was the cheering and the jubilation of all of these young people. And then they put on a beautiful program with dance and all different kinds of things. They captured a video. I had a chance to be able to speak with all of them.
they captured a video of the brief time that we were together, and I was able to see it last night. And so within less than 2 hours of the visit that we had with them, the most professional, beautiful video was crafted of this visit, which was shown at the next meeting that we attended. I was quite taken with what they had done and posted it onto Facebook, onto my own social media. And in less than, well, not even 24 hours, I guess, it has somewhere between 7,000 and 8,000 views already and being shared across the globe. And this opportunity, because we're a global organization, for others to see what these younger members have done, it really showcases the best and the brightest of what exists right here in your own community. Sir, you said a club for transgender. Is one specific term for people are transgender already there in the clubs? அந்த கிளப்ல இருக்க அத்தனை உறுப்பினர்களும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். Madam, your advice on image theme and DPI? Image theme. Imagine. Oh yes, imagine. The theme of Imagine is, and I selected that word not because of the John Lennon song, but because I believe it gives us the ability to dream, and to not dream small dreams, to dream big dreams. And that's the call to action to our members, is to think about what they can do, and the sky's the limit. And because we focus on these 7 areas of focus that I talked about earlier, it gives us that opportunity to focus where our dreams go. And because more than one person is working on these different items in these different areas of focus, that's what gives us strength. And so we're harnessing our energy into these different areas. And as we imagine what we can do, it gives us the ability to understand that our 1.4 million members across the globe have the ability to literally to change it and to do good in our world. Thank you. Thank you. Thank you.